جملات فوق‌العاده کاربردی که شما نیاز دارید اونا رو حتما بلد باشید. اول از همه جمله فارسی میاد روی صفحه. شما چند ثانیه فرصت دارید که اول خودتون بگید، بعدش همراه با من تکرار کنید. بریم سراغ اولین جمله. میخوایم بگیم که امروز وقتم آزاده. میگیم I'm free today. I'm free today. I'm free today. free معنی آزاد، یعنی وقت آزاد. این کلمه معنی های متفاوتی داره. توی این جمله یعنی اینکه وقت آزاد. I'm free وقت آزاد دارم. today امروز. حالا مخالفش امروز وقتم آزاد نیست. I'm not free today. I'm not free today. I'm not free today. امروز وقتت آزاده؟ Are you free today? Are you free today? Are you free today? کاش امروز وقتم آزاد بود. I wish I were free today. I wish I were free today. I wish I were free today. When are you free? When are you free? When are you free? I have a lot to do. I have a lot to do. I have a lot to do. حالا بخوایم سریعتر بگیم I have رو میتونیم بگیم I've a lot to do. I've a lot to do. I'm very busy. I'm very busy. I'm very busy. That's okay. That's okay. That's okay. Everything will be okay. Everything will be okay. Everything will be okay. این okay رو میشه این شکلی هم نوشت OKAY. به جای okay میتونیم بگیم fine. Fine یا alright. Alright. Alright یا alright. هر دو تلفظش درسته. Alright. Alright. How can I trust you? How can I trust you? How can I trust you? I'll take it. I'll take it. I'll take it. رفتید توی فروشگاه و تصمیم میگیرید که یه چیزی رو بخرید، میگید I'll take it. I'll take it. حالا صداتو نمیشنوم. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. Put on your shoes. Put on your shoes. Put on your shoes. Put on به معنی پوشیدن. Put on یا put on معنی پوشیدن. Your shoes کفشات رو. این جمله دستوری هستش. حالا کفشاتو در بیار میگیم. Take off your shoes. Take off your shoes. Take off your shoes. پس take off به معنی درآوردن کفش یا درآوردن لباس. یه معنی دیگهش هم برای زمانی هستش که هواپیما از رو زمین بلند میشه. البته معنی های متفاوت دیگه هم داره. و پودان به معنی پوشیدن. پس برای لباس پوشیدن میگیم put on و درآوردن take off. البته شما یه فعل دیگه هم تا الان شاید دیده باشید که فعل wear هستش. WEAR. اون برای زمانی هستش که ما یک لباس رو بر تن داریم. مثلا میگم که I'm wearing a t-shirt. یعنی من یه تیشرت پوشیدم. یه تیشرت تنم هست.
Make your bed, please. Make your bed, please. Make your bed, please. Please do the dishes. Please do the dishes. Please do the dishes. ما توی جملات امری برای اینکه جملاتمون بهتر بشه، مؤدبانه تر بشه، بهتره که پلیز هم بهش اضافه کنیم. حالا این یکی آشغالا رو ببر بیرون. میگیم Take out the garbage. Take out the garbage. Take out the garbage. حالا میتونیم بگیم Take out the garbage please. Take out your car. Take out your car. Take out your car. پس take out میشه بیرون بردن یا بیرون در آوردن. مثلا کتاباتون رو در بیارید. میگیم take out your books. Take out your books. Take out your books. Can you iron my clothes? Can you iron my clothes? Can you iron my clothes? Can you یعنی میتونی. Iron. Iron به معنی اتو کردن. این کلمه به معنی اتو هم هستش. My clothes لباسام رو. پس can you iron my clothes؟ پس ما اگر از کسی بخوایم یه کاری رو برامون انجام بده میتونیم از این استفاده کنیم بگیم can you و بعد اون کار رو. حالا توی جواب میشه گفت sure حتما. اگر هم که وقت نداشته باشیم نتونیم میگیم I'm sorry I can't do it now. یعنی ببخشید الان نمیتونم انجام بدم. Can you change the sheets? Can you change the sheets? Can you change the sheets? Can you میتونی change عوض کنی the sheets ملافه ها رو. دقت کنید که این کلمه رو میگیم sheets. ایش کشیده هستش. اینو کوتاه نمیگیم sheets. چون اگر این کلمه رو با ای کوتاه تلفظ کنیم کلا معنیش عوض میشه. پس توی تلفظ کلمات دقت کنید. حالا این یکی دارم جارو میکشم. در واقع با استفاده از جارو برقی میگیم I'm vacuuming. I'm vacuuming. I'm vacuuming. Can you wipe off the table? Can you wipe off the table? Can you wipe off the table? Can you یا could you. could you هم میتونیم بگیم could you. Could you wipe off the table? I will change the sheets. I will change the sheets. I will change the sheets. I will این رو هم میتونیم مخففش کنیم بگیم I'll change the sheets. Dry your face with a towel. Dry your face with a towel. Dry your face with a towel. Cut your nails. Cut your nails. Cut your nails. یا اگر بخوایم اینو سریعتر بگیم cut your nails. cut your میبینید بین cut و your یه صدای چه تولید میشه چون سریع گفته میشه cut your nails. Cut your nails. به غیر از این میتونیم بگیم trim your nails. Trim your nails. اما یه تفاوتی داره. تفاوتشون در اینه که اگر بگیم trim یعنی فقط یه بخش کوچیکی از ناخن رو میگیره. یعنی فقط سر ناخونا رو میگیره. فقط سر ناخونامون رو میگیریم که میشه trim که حالا مثلا اگر شکستگی باشه کج و کله باشه مرتبش میکنیم. فقط سر ناخون رو میگیریم. این میشه trim. اما اگر کلا ناخون رو کوتاه کنیم بگیریم میشه cut. حالا بخوایم بگیم ناخونای پاتو بگیر میگیم
cut your toenails. Cut your toenails. Cut your toenails یا cut your toenails. پس toenails میشه انگشتای پا و این کلمه رو هم میتونیم این شکلی سر هم بنویسیم، هم میتونیم با فاصله یعنی بین toe و nails یک فاصله بذاریم و دقت کنید که تلفظش toenails هستش. toenails. toenails. toenails نیستش، او نیستش، نمیگیم toenails، میگیم toenails. toenails. حالا ناخنای دستتو بگیر. Cut your fingernails. Cut your fingernails یا cut your fingernails. پس fingernails هم میشه ناخنای انگشتای دست. حالا ناخناتو نجو. Don't bite your nails. Don't bite your nails. حالا سریعتر بخوایم بگیم don't bite your nails. Don't bite your nails. Don't که یعنی انجام نده. خب bite هم میشه جویدن. پس don't bite یا don't bite یعنی نجو your nails ناخوناتو. I've broken my nail. I've broken my nail. این در اصل I have هستش و زمان این جمله زمان حال کامله. حالا الان ممکنه بگید که خب I've broken یعنی شکسته هم. خب ببین خودمون که نشکوندیم درسته؟ به یک جای خورده دیگه شکسته. توی انگلیسی ساختارش به این صورته که با خودمون بگیم I've broken. این به این معنی نیستش که من ناخونامو شکستم، این ناخونام شکست، ولی باید این شکلی بگیم مثلا پام شکست. خب باید بگیم که حالا دور از جون میگیم I've broken my leg. درسته که خودمون که پامونو نشکوندیم، ولی توی انگلیسی باید این شکلی بگیم. I'm polishing my nails. I'm polishing my nails. I'm polishing my nails. I'm cleaning my nails. I'm cleaning my nails. I'm cleaning my nails. Tidy your room. Tidy your room. Tidy your room. پس تایدی میشه مرتب کردن، اما کلین یعنی تمیز کردن. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. یعنی یه جایی یه چیزی کثیف باشه ما میخوایم تمیزش کنیم میشه کلین، ولی یه جایی تمیزه فقط نامرتب به هم ریخته است، مرتب کردن میشه تایدی. Clean the stove. Clean the stove. Clean the stove. Set the kitchen table. Set the kitchen table. Set the kitchen table. حالا بخوایم مؤدبانه تر بشه میگیم please set the kitchen table please یا clean the stove please. Tidy your room please. Turn on the lights. Turn on the lights. Turn on the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Put it in the fridge. Put it in the fridge. Put it in the fridge. I'll heat the food. I'll heat the food. I'll heat the food. پس heat معنی گرم کردن. Fold your clothes. Fold your clothes. Fold your clothes. میخوایم بگیم خیلی عصبانیم. میگیم I'm furious.
I'm furious. I'm furious. از جلو چشم دور شو. Get out of my sight. Get out of my sight. Get out of my sight. حالا سریع‌تر که بگیم Get out of my sight. Get out of my sight. I am feeling tired today. I am feeling tired today. I am feeling tired today. حالا این I am رو بخوایم مخففش کنیم میشه I'm feeling tired today. It's none of your business. It's none of your business. It's none of your business. بفرمایید بشین لطفاً. Take a seat, please. Take a seat, please. Take a seat, please. به من گوش کن. Listen to me. Listen to me. Listen to me. حالا اگر بخوایم بگیم به من گوش کن لطفاً میگیم Listen to me please. یعنی آخر این جمله یه دونه please اضافه میکنیم مثل جمله بالا. زود از خواب پاشو. Get up early. Get up early. Get up early. ببینید وقتی get up رو میخوایم سریعتر بگیم میشه get up. Get up. Get up early. Get up early. با احتیاط راه برو. Walk carefully. Walk carefully. Walk carefully. صبح همگی بخیر. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody. ببخشید من نشنیدم. I'm sorry I didn't hear. I'm sorry I didn't hear. I'm sorry I didn't hear. پس I'm sorry یعنی ببخشید. I didn't hear یعنی نشنیدم. پس فعل hear یعنی شنیدن اما گوش دادن میشه listen. حالا من رژیم دارم. I'm on a diet. I'm on a diet. I'm on a diet. آخر هفته خوبی داشته باشید. Have a good weekend. Have a good weekend. Have a good weekend. به جای weekend بستگی به موقعیت مختلف میتونیم این جمله رو عوضش کنیم. موقعیت و منظورمون مثلا اگر بخوایم بگیم که روز خوبی داشته باشی میگیم have a good day. یعنی به جای weekend میگیم day. Have a good day. Have a good day. Do me a favor. Do me a favor. Do me a favor. چیز عجیبیه. It's a strange thing. It's a strange thing. Strange. Strange یعنی عجیب. نه نمیخوام. No, I don't want. No, I don't want. No, I don't want. No, I don't want یا No, I don't want. این don't هم در اصل do not که مخفف شده. هم میتونیم بگیم don't و هم don't. الان سرم شلوغه. I'm busy at the moment. I'm busy at the moment. I'm busy at the moment. چه بی‌معنی یا چه مزخرف. What nonsense. What nonsense. What nonsense.
دقت کنید که کلمه نانسنس غیر قابل شمارشه. بنابراین قبلش نمیگیم what a nonsense. چون این غیر قابل شمارشه. بنابراین میگیم what nonsense. What nonsense. حالا شوخی میکنم. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. من معذرت میخوام. I apologize. I apologize. I apologize. همه چیزو به خاطر میارم یا همه چیزو به یاد میارم. I remember everything. I remember everything. I remember everything. Remember یعنی به یاد آوردن، به خاطر آوردن و everything یعنی همه چیز. تنهام بذار. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. روز خوبی داشته باشی. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. با احتیاط رانندگی کن. Drive carefully. Drive carefully. Drive carefully. مزاحم نشید. Do not disturb. Do not disturb. Do not disturb. بیایید جشن بگیریم. Let's celebrate. Let's celebrate. Let's celebrate. من انجامش دادم. I made it. I made it. I made it. تولدت مبارک. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. این باعث خرسندی منه. It's my pleasure. It's my pleasure. It's my pleasure. دوباره میام. I will come again. I will come again. I will come again. اگر اینو بخوایم به صورت مخفف بگیم باید بگیم all. all و این شکلی می نویسیم all. I'll come again. I'll come again. لطفاً چیزی بگو. Please say something. Please say something. Please say something. همه چیز خوبه. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. پس everything یعنی همه چیز. is هست. fine خوب. شوخی نکن یا جدی باش. Stop kidding. Stop kidding. Stop kidding. این خنده‌دار نیست یا جوک نیستش. This is not a joke. This is not a joke. This is not a joke. خوش بگذره. Have fun. Have fun. Have fun. عالیه. It's great. It's great. It's great. حالا افتضاحه. It's terrible. It's terrible. It's terrible. فکر نمی کنم. I don't think so.
I don't think so. I don't think so. واقعاً؟ Really? 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 مثل خانم شیرزاد. واقعاً؟ حالا انگلیسیش Really؟ چرا؟ Why? 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 چرا که نه؟ Why not? Why not? Why not? زود بیا. Come quickly. Come quickly. Come quickly. میدونی؟ Do you know? Do you know? Do you know? خیلی راحته. It's very easy. It's very easy. It's very easy. حالا به یک روش دیگه هم که میشه گفت به صورت یک اصطلاح خیلی راحته میتونیم بگیم It's a piece of cake. It's a piece of cake. It's a piece of cake. ترجمه تحت لفظی این جمله یعنی این یه تیکه کیکه. It's این هست a piece یک تکه of cake از کیک. خب اما توی معنی اصطلاحیش یعنی خیلی راحته. حالا برعکسش خیلی سخته. It's very hard. It's very hard. It's very hard. متوجه نمیشم. I don't understand. I don't understand. I don't understand. یا I don't understand. حالا زمان گذشتهش متوجه نشدم. کافیه که به جای don't بگیم didn't. I didn't understand. I didn't understand. I didn't understand. بیا اینجا. Come here. Come here. Come here. Come یعنی بیا. Here اینجا. حالا اگر بخوایم بگیم که اینجا نیا. Don't come here. کافیه که قبل come here don't بذارید میشه don't come here. Don't come here. Don't come here یا don't come here. Don't come here. خطرناکه. It's dangerous. It's dangerous. It's dangerous. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. یک کاغذ خودکار هم بردارید که این جملات رو یادداشت کنید و حتما تلفظ جملات رو همراه با من تکرار کنید. خب جمله بعدی معنایی نداره. میگیم It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. دیگه من جملات فارسی رو نمیخونم چون میاد روی صفحه. خب اینو چطور بگیم؟ It doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. I apologize. I apologize. I apologize. It suits you. It suits you. It suits you. به یه مدل دیگه میتونیم بگیم It looks good on you. It looks good on you.
It looks good on you. It's very kind of 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 you. I got it. I got it. I got it. این توی مکالمه ها خیلی رایجه و غیر رسمی هم هستش. I feel terrible. I feel terrible. I feel terrible. I feel much better. I feel much better. I feel much better. It's time consuming. It's time consuming. It's time consuming. I don't have time. I don't have time. I don't have time. I have time for it. I have time for it. I have time for it. It really takes time. It really takes time. It really takes time. I hope you understand. I hope you understand. I hope you understand. Let me explain. Let me explain. Let me explain. حالا اگر بخوایم اینو سریع‌تر بگیم میتونیم بگیم let me explain. Let me explain. I'm all ears. I'm all ears. I'm all ears. Where did you get it? Where did you get it? Where did you get it? I got it from the mall. I got it from the mall. I got it from the mall. All buy one. It's great. All buy one. It's great. All در اصل مخفف I will هستش. I will buy one یعنی یکی خواهم خرید. حالا دیگه ما توی خواهم خرید و توی محاورمون نمیگیم. این یکی میخرم. این منظورش همونه. I'll buy one. It's great. عالیه. How do you know? How do you know? How do you know? I promise you. I promise you. I promise you. I trust you. I trust you. I trust you. I'll see you. I'll see you. I'll see you. I'll text you. I'll text you. I'll text you. That sounds great. That sounds great. That sounds great. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. I owe you. I owe you. I owe you.
I miss you. I miss you. I miss you. I can do it. I can do it. I can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Take care. Take care. Take care. What do you think? What do you think? What do you think? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Poor you. Poor you. Poor you. Poor you. یعنی آخه طفلی بیچاره میشه poor you. That's terrible. That's terrible. That's terrible. I don't understand. I don't understand. I don't understand. What time is it? What time is it? What time is it? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Tell me what to do. Tell me what to do. Tell me what to do. May I know the reason? May I know the reason? May I know the reason? I don't have the heart. I don't have the heart. I don't have the heart. So what? So what? So what? So what? Do you have a minute? Do you have a minute? Do you have a minute? I need to talk to you. I need to talk to you. I need to talk to you. Can we talk? Can we talk? Can we talk? I'm busy right now. I'm busy right now. I'm busy right now. Guess what? Guess what? Guess what? Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? ممنونم که تا اینجا همراه بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که لایکش کنید و فراموش نکنید که یادگیری بهتر این جملات نیاز به تمرین و تکرار و همچنین استفاده کردن از اونا داره. اگر کلاس زبان شرکت میکنید توی تمریناتون، توی تمرینای مکالمه یا توی موقعیتی که پیدا میکنید سعی کنید که از اینا حالا بستگی به اون موقعیت و اون موضوع مکالمه یا حالا جمله سازی توی شرایطی مناسب با موقعیتش استفاده کنید، چون وقتی که استفاده می کنید خیلی خیلی بهتر اون یادگیری اتفاق میفته. اگر هم که تا الان درس های قبلی رو ندیدید از طریق این پلیلیست ها میتونید اونا رو هم ببینید.